task means that this is how we keep the Sabbath. 그러니까 전체적인 완전, 온 우주의 완전함을 우리가 추구해 나가야 된다는 거죠. So the worldly completeness is something that we actually looking forward. We should be reaching forward. 두 번째는 구원으로 말미암는 우리들의 안식에 대한 개념입니다. The second is the rest that we take through the salvation. 이스라엘 백성들을 출애굽시켜서 구원하심으로써 하나님께서 안식일 계명을 주셨습니다. Now by bringing the Jews out of the Egypt, that's how then giving the commandments, that's how they decided they started keeping the Sabbath. 하나님께서 우리를 구원하신 증거로 안식일을 주셨습니다. That it is the evidence is that we actually keep the Sabbath. 그래서 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 참된 안식과 평안을 누리면서 By believing Christ, we actually take a true rest within Christ. 하나님께서 우리를 주신 그 구원의 은혜를 잊어버리지 않게 되는 겁니다. And we do not forget the grace that we took by the salvation of Christ. 그래서 세 번째는 안식일을 허락하신 것에 대해서 우리는 하나님을 믿는 것입니다. The third is that in the faith that in the faith that God has given the Sabbath, that's how we keep the Sabbath. 이스라엘 백성들은 십계명으로서 안식일 계명을 받기 전에 이미 안식일을 지키고 있었습니다. So Israelites before receiving the Ten Commandments in the Mount of Sinai, they already kept the Sabbath. 이 안식일 계명을 통해서 하나님께서는 이스라엘 백성들이 하나님을 참으로 경외하는지를 시험하고자 하셨습니다. But by giving them the commandments of keeping the Sabbath, God wanted to test their faith. 오늘날도 이 안식일을 통하여 우리가 하나님을 믿는지 아닌지를 보여주게 됩니다. Today, by keeping the Sabbath, we also determine whether we have a faith or not. 여러분, 하나님께서 편히 쉬라고 우리에게 안식일을 주셨음에도 불구하고 쉴 수 없는 것이 인간의 욕심이고 인간의 불신앙입니다. That even though God has given us, the commandments to, take a full rest, but we cannot be settled and we can't take a full rest. That means that it's showing our unbelief or rather our greed. 하나님께서 쉬라고 하시는데도 인간은 일하려고 하는 것입니다. That God asked us to take a rest, but we're working. 우리가 순종하여서 안식일에 쉬면 하나님께서 그 쉬는 것에 대한 불이익을 하나님께서 보충해 주시겠다고 약속하셨는데, that God has promised us to that He's gonna fill in by us not working the disadvantages that we take, He's going to repay that back to us, but we still work. 근데 우리는 그런 하나님을 믿지 못하고 조금이라도 손해 보지 않으려고 불신앙 가운데서 안식일에 쉬지 못하는 것입니다. Because we do not believe in God fully and we want to take as much advantage as possible, not losing anything. 우리는 일용할 양식을 기도하는 마음으로 하나님께서 우리에게 일용할 양식을 주신다는 그 믿음을 가지고 안식일에 쉴 수 있어야 됩니다. That for us to keep the Sabbath, we have to believe that we live by daily bread. 이 세 가지, 그러니까 창조의 완성으로서의 하나님의 안식, 구원으로 말미암는 우리들의 안식, 안식을 허락하심에 대한 믿음 안에서의 안식, 이 세 가지는 개인적인 측면의 것입니다. So these 3 points: God's Sabbath through the completion of the creation, our Sabbath through the salvation, and the Sabbath within the faith through the granting of the Sabbath. This is more of a personal stuff. 그러니까 외부적인 규칙이 아니고 마음 가운데 어떤 마음을 가져야 되느냐라는 것이죠. By being personal, that means that it's not the regulations outside of ourselves, but it's how we decide in our hearts to how to interpret how to have the Sabbath come into our lives. 원칙이지 구체적인 규칙이 아닙니다. That it is a rather principle. It's not a specific regulations. 그런데 네 번째는 자기 처소 안에서의 안식이 있습니다. But fourth, we have a Sabbath, the rest within our homes. 이거 구체적인 적용이 가능한 원칙인 것 같습니다. Something that we can imply specifically. 안식일 계명의 중요한 사항 중에 하나가 자기 처소를 떠나지 말라는 것이었습니다. One thing important about the Sabbath is that we should not leave our home. 그리고 부모를 경유하라는 계명과도 연결되었습니다. And it's also connected with the respecting our parents. 그런 구정들을 생각해 볼 때 안식일은 1차적으로 가족 공동체를 위하여 있다는 것을 알 수 있습니다. So by looking into it, we can summarize that the Sabbath is actually the implication of this Sabbath is that this is focused to the family-oriented culture, society. 안식일 계명이 1차적으로 가족 공동체를 겨냥하고 있다는 거죠. It is targeted to the family-oriented community. 우리에게 필요한 휴식은
가족 안에서의 휴식입니다. So our rest can be summarized as that we take a rest within our family. 우리가 안식일에 대한 설교를 하면서 오늘 성경 본문으로 디모데전서 5장 8절을 택한 것이 좀 의아할 것입니다. So as we are talking about the Sabbath, you might be wondering why I chose about this verse. 누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌아보지 아니하면 믿음을 배반한 자여 불신자보다 더 악한 자니라. That if anyone does not provide for his relatives and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. 이 가족 공동체를 겨냥하고 있는 게 안식일 계명이라는 것입니다. So that the Sabbath, the commandment of Sabbath is targeting the family-oriented community. 물론 우리는 우리의 가족이라는 조그마한 가족을 떠나서 더 큰 가족을 생각해 볼 수 있습니다. That we can actually, leave just the personal bounds of the, the family, but we can extend this meaning to the family as a big community. 더 큰 가족으로서의 교회, 민족, 더 나아가서 인류 전체를 생각해 볼 수 있는 So 것입니다. we can consider about this as a bigger church, bigger country, and about the bigger world. 예수님께서도 당신을 찾아오신 모친과 동생들에 대한 소식을 듣고 누가 내 모친이며 내 동생들이냐고 묻습니다. Now, when Jesus when Jesus' mother and the brothers came to Jesus to see him, and then he asked who's my parents and who's my brothers. 그리고 둘러앉은 사람들을 보고 말합니다. 내 모친과 내 동생들을 보라. 누구든지 하나님의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 모친이라고 말합니다. So and they see as he sees around the people surrounding him, then as he says that whoever is within the God's whoever who does as God's will, that is his brothers, his sisters, and his mother. 혈연적인 우리 공동체를 초월하는 더 큰 공동체의 존재를 인정하는 것입니다. So that he actually accepted the meaning of the community that it extends beyond the blood relatives, but it's also to the world. 그럼에도 불구하고 안식일 규정은 1차적으로 가족 공동체의 중요성을 강조합니다. But nonetheless, the Sabbath keeps us, makes us to keep the importance of having the family-oriented community. 안식일 계명을 통하여서 가족의 중요성을 잊지 말아야 한다는 것입니다. We should not forget the importance of family by keeping the Sabbath. 한반도에 기독교가 전파되어 짧은 기간 내에 기적적인 부흥을 체험했습니다. Now, the Korean Peninsula actually experienced the growth of the Christian community that that spread around very sporadically. 그 교회는 성장했지만 가족 공동체가 무너지는 것을 막지 못했습니다. Now, church has grown, but we have not prevented the families, communities breaking down. 한국 사회는 제사를 중심으로서 대가족이 유대를 가지고 있었습니다. Now, in Korean culture, in the traditional Korean society, the families were kept together because of their worship to their ancestors. 제사를 월십으로. Yes. 어쨌든 뭐 예배라고 그렇게밖에 그 번역이 안 되니까 제사가 뭐랄까요 종교성을 가지게 돼버리는 거죠. So it actually has because the meaning of that cannot be translated other than just worship. So it actually the religious meaning attaches to that word. 그러니까 제사 제도를 통해서 가족 공동체의 어떤 공동체 행사를 만들었던 것인데. So through that, I guess the other way of interpreting this will be a celebration maybe. So that way we actually the families were kept together. 그러니까 기독교가 들어와서 가족 공동체의 그 행사를 뭐랄까 이 우상 숭배라고 없애버리고 난 뒤에 대안으로서 가족 공동체의 행사는 없어져 버린 것이죠. So when Christians came to say that hey, this all the festivals and the worships or something, and those things are kept by those things are actually the idolatry. That's why the Christians they should break them apart, but they did not give the alternatives to that. How to keep the family. 이 안식일 계명은 가족 공동체의 소중함과 중요성을 강조하고 있습니다. The Sabbath, but it talks about the importance of family. 자 그렇다면 이 21세기 산업 사회에서 어떻게 이 안식일 규정을 이 항목과 연결시켜서 지킬 수 있을까요? So, but then in this 21st century, the industrial society, how should we relate that the keeping of the Sabbath to the family? 첫 번째는 교회 안에서의 소그룹 공동체 활성화입니다. First, we'll be having a small groups in the church.